Good morning everyone. In this today's lecture, we are going to discuss about the fluids in motion. What is meant by fluid? Fluids means the substance which can move or which can flow. Okay. So if a fluid is in motion, we study that fluid in the hydrodynamic category. If fluid is rest, we study it in the hydrostatic. Likewise, we have seen in the electrostatic and electrodynamic. Okay, let us consider if electron which is at rest. Okay, rest electron is studied under the category of electrostatic. Okay, and if the same electron is going to move, the electron is studied in electrodynamic. Okay, likewise if water or fluid is at rest, we study it in the hydrostatic, and if the same water is in the moving or it is in the motion, we will study that water or we will study that fluid in the category of hydrodynamic, right? We have definition here, you can write down: the branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion is called as hydrodynamics. Hydro, water; dynamics, moving water or moving fluid. Not only water but also the fluids which are going to move, and due to that motion some consequences are there, we are going to study them. आता मोशनमध्ये असतील तर त्यांचे फ्लोचे प्रकार असतात. दोन प्रकारचे फ्लो आहेत. एक स्टेडी फ्लो आहे. सॉरी, there are two types of flows. One is steady flow, which is also called as the laminar flow. Another is the non-steady flow, turbulent flow. Okay, here velocity is not same, here velocity is same. We will just discuss one by one. Before going to have the discussion, let me introduce the article. We come across the moving fluids in everyday life, such as the flow of water through the tap. नळाची जी तोटी आहे त्या तोटीमधून जे पाणी पडते आपण पाहिलं असेल. डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याकडं खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत की जिथं वॉटर किंवा मग गॅस असेल यांचा फ्लो आपण बघतो. ओके, सो दिस इज द टॅप अँड वॉटर इज कमिंग थ्रू द टॅप. दिस वी हॅव ऑब्झर्व्ड. सो दिस इज नाउ fluid. The moving thing is known as the fluid. Now the motion of this water is or the flow of water is not the steady, not the stable. Okay, there is a divergence. Okay, there is a divergence. Another example is there: flow of cooking gas through the tubes. Okay, in the gas cylinder we have tube, and the gas which is flowing through the tube. This is also the one of the example of the fluids which are in motion. Or the flow of water through the river or canal. Flow of water through the river or canal. Water is going to flow from the river or from the canal. River means what? नदी. नदीमधून जाणारं पाणी आणि कॅनलमधून वाहणारं पाणी. Both are the fluids. Both are in motion. They have the different structures. They have different moving paths that we are going to discuss. Now, the branch of physics which deals with the study of the properties of fluids in motion is known as the hydrodynamics. As the study of motion of real fluid is very complicated. रिअल फ्लुइड जे आहे, ॲक्च्युअल फ्लुइड, त्याचं स्ट्रक्चर स्टडी करणं आपल्याला अवघड जातं कारण त्याचे वेगवेगळे पाथ्स आहेत. डिफरंट पाथ्स आर देअर. सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड. So we shall limit our study to the motion of ideal fluid only. We will consider ideal fluid only. We have to discuss in this unit the important properties of the ideal fluid which is in the motion. So some basic ideas behind this let me introduce. Now the very first it is about the steady flow. Steady flow म्हणजे काय बघा. ओके, स्टेडी फ्लो म्हणजे काय बघायचं आपल्याला. स्टेडी म्हणजे शांत, फ्लो म्हणजे प्रवाह. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय दिस वी विल डिस्कस. ओके, आता बघा, मेजरेबल प्रॉपर्टी. स्टेडी फ्लो इज द मेजरेबल प्रॉपर्टी. वी कॅन मेजर इट सच ॲज प्रेशर ऑर वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड. फ्लुइडचं जसं आपण प्रेशर मेजर करतो, जशी आपण फ्लुइडची वेलॉसिटी मेजर करतो, तसंच आपण त्याचा फ्लोसुद्धा मेजर करू शकतो. स्टेडी फ्लो which is the measurable property.
such as pressure or velocity of the fluid at a given point is constant over time. Okay, the motion of the fluid is constant over time. मोशन आहे फ्लुइडची, पण ती कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे टाईमनुसार. इट इज कॉन्स्टंट ओव्हर टाईम. नाऊ वी हॅव these paths, okay, these lines are shown. Now we can discuss or we can study. Yes, okay, so this is the steady flow. The flow, this tube is known as the flow tube. You can draw the diagram. This is the flow tube, these are the flow lines, this is area of cross section of the flow tube. Okay, from one side and from another side, here also we have area of cross section. Now next thing, what they will ask, which of the following is the measurable quantity? So steady flow is the measurable quantity. You can write down what is flow line. Flow lines means these lines are known as the flow lines. Okay, the individual lines are known as the flow lines. So let us discuss. It is the path of the individual particle in a moving fluid as shown in figure. It is the path of individual fluid. इंडिव्हिज्युअल फ्लुइडचा जो काही पाथ आहे तो पाथ म्हणजे काय आहे, फ्लो लाईन आहे. त्याच्यानंतर दुसरं आहे स्ट्रीम लाईन. दुसरं काय आहे, स्ट्रीम लाईन. इट इज अ कर्व हुज टँजंट ॲट एनी पॉईंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलॉसिटी ऑफ फ्लो ॲट दॅट पॉईंट. ओके, स्ट्रीम लाईन म्हणजे काय, इट इज द कर्व हुज टँजंट ॲट एनी पॉईंट इन द फ्लो is in the direction of the velocity of the flow at that point. Streamlines and flow lines are identical for the steady flow. Streamlines आणि flow lines दोन्हीही आयडेंटिकलच आहेत. कशासाठी, स्टेडी फ्लोसाठी. फ्लो दोन प्रकारचे आहेत, एक स्टेडी आहे, एक नॉन स्टेडी म्हणजेच टर्बुलंट फ्लो आहे. आपण बघणार आहोत तो. नेक्स्ट इज फ्लो ट्यूब. फ्लो ट्यूब मीन्स व्हॉट, इट इज अन इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाईन्स. जी ट्यूब आहे ही ट्यूबबद्दल डिस्कशन आहे आपलं. इट इज द इमॅजिनरी बंडल ऑफ लाईन्स. इट इज द इमॅजिनरी ट्यूब कंटेनिंग बंडल ऑफ लाईन्स बाउंडेड बाय द इमॅजिनरी वॉल्स. त्याच्या वॉल्स आहेत त्या कशा आहेत, इमॅजिनरी आहेत. ओके, लाईकवाईज द वॉटर कॉलम विच वी हॅव सीन इन द प्रेशर ड्यू टू वॉटर कॉलम. प्रेशर ड्यू टू वॉटर कॉलमचे एक आर्टिकल बघितलं होतं आपण. अशा पद्धतीनं आपण एक वॉटर घेतलं होतं कंटेनरमध्ये आणि एक वॉटरचा कॉलम कन्सिडर केला होता. त्याच्यावरती आपण प्रेशर किती असेल ते काढलं होतं. सो इन दिस आर्टिकल वी हॅव सीन दिस कॉलम ऑफ वॉटर इज इमॅजिनरी. कॅन वी हॅव द वॉटर कॉलम. वॉटरचे कॉलम असतात का, नाही. प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी, फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज, वी हॅव सीन इमॅजिनरी वॉटर कॉलम. लाईकवाईज वी हॅव टू कन्सिडर इमॅजिनरी ट्यूब. इट इज अन इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाईन्स बाउंडेड बाय इमॅजिनरी वॉल. ती वॉलसुद्धा इमॅजिनरी आहे, ट्यूबसुद्धा इमॅजिनरी आहे, फक्त स्टडी पर्पजसाठी. फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्लुइड कॅन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ द फ्लो ट्यूब. फ्लुइड इन ॲडजेसंट फ्लो ट्यूब कॅन नॉट मिक्स. समजा एका ट्यूबमधलं जे फ्लुइड आहे ते दुसऱ्या ट्यूबमध्ये मिक्स होत नाही आयडियली. ओके, आता फ्लोचे दोन प्रकार आहेत बघा. एक आहे लॅमिनार फ्लो आणि दुसरा आहे टर्ब्युलंट फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्लो. इफ दे विल आस्क, यू कॅन आन्सर लॅमिनार फ्लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द स्ट्रीमलाइन फ्लो. ओके, दे विल गिव 3 ऑप्शन्स. लॅमिनार फ्लो ए, बी ऑप्शन स्ट्रीमलाइन फ्लो, सी ऑप्शन टर्ब्युलंट फ्लो, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव. So all of the above is the type of flows. Now laminar flow also called as streamline flow. Streamline and laminar means smooth. It is the steady flow. Okay, just now we have seen it is the steady flow. It is a steady flow in which adjacent layer in the fluid move smoothly over each other as shown in figure A. Okay, a steady flow ऑफ रिवर कॅन बी अज्युम्ड टू बी अ लॅमिनार फ्लो. स्टेडी फ्लो जर असेल रिव्हरचा तर त्याला आपण लॅमिनार फ्लो म्हणू शकतो. अशा पद्धतीने बघा, हा लॅमिनार फ्लो आहे, त्यालाच आपण स्ट्रीमलाइन फ्लो म्हणतो. स्ट्रीमलाइन शांत प्रवाह जो आहे. ओके, सो दिस इज नॉर्मल रिव्हर.
and this is the example of what? Turbulent flow, which is flooded river. Here flooded, flood means what? Poor. Okay, flooded river, पूर आलेली नदी आहे आणि ही नॉर्मल नदी आहे. हे लॅमिनार फ्लो. हे कधी क्रॉस करतात का एकमेकांना? दे वोंट क्रॉस. हिअर दे कॅन क्रॉस. हिअर वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट. हिअर वेलॉसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट. दिस इज द डिफरन्स. दिस टेबल कंटेन्स द डिफरन्स itself. Now steady flow of the river is considered as a laminar flow. Now next is turbulent flow. It is the flow at very high flow rate so that there is no steady flow and the flow pattern changes continuously. बघा, टर्बुलंट फ्लो म्हणजे काय आहे? इट इज अ फ्लो ॲट व्हेरी हाय फ्लो रेट. टर्बुलंट फ्लोचा जो रेट आहे तो खूप जास्त आहे. नदी असेल आणि नदीमधून जे वाहणारं पाणी आहे, नॉर्मल जर असेल तर ते येतं लॅमिनार फ्लोमध्ये, आणि फ्लडेड रिवर असेल, फ्लडेड रिवर मीन्स वॉट? पूर आलेली जर नदी असेल तर त्याचा जो प्रवाह आहे तो प्रवाह टर्बुलंट फ्लोमध्ये येतो. टर्बुलंट फ्लोमध्ये काय होतं? त्याची वेलॉसिटी हाय रेटनं मूव्ह होते, किंवा वेलॉसिटी ऑफ द दॅट मुव्हिंग पॅटर्न चेंजेस कंटिन्युअसली. इट इज द फ्लो ॲट व्हेरी हाय फ्लो रेट so that there is no steady flow, there is no steady flow, there is no any definite pattern. Flow pattern changes continuously. Flow pattern काय होतो? continuously change होतो. as shown in figure B. just now we have seen a flooded river flow or a tap running very fast in a turbulent flow. जे मुव्हिंग आहे, टर्बुलन्स आहे तो खूप जास्त आहे, इथं डिस्टर्बन्स खूप जास्त आहे, इथं डिस्टर्बन्स कमी आहे. हा कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनं मूव्ह होतो, हा नॉन कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनं मूव्ह होतो. वेलॉसिटी चेंजेस हिअर. हिअर वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट. हिअर फ्लो लाईन्स कॅन क्रॉस each other. Here flow lines cannot cross each other. So let me explain you the difference also with this streamline flow and next one is turbulent flow. Streamline flow means the flow which is like this. Okay, parallel flow. And here we can have the random flow. Okay, there is a flow lines are not fixed. Turbulent flow. Now just remember, first thing, a smooth flow of fluid with velocity smaller than the certain critical velocity. Critical velocity is also called as the limiting value of velocity, is called as the streamline flow or laminar flow of fluid. स्ट्रीमलाईन किंवा लॅमिनार केव्हा म्हणायचं? वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड इज लेस दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी. व्ही इज लेस दॅन व्ही सी. क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजे काय? लिमिटिंग वेलॉसिटी. म्हणजे एवढी वेलॉसिटी असली तरच तो फ्लो शक्य आहे, अदरवाईज फ्लो शक्य नाही. असं एक ठरवलेली व्हॅल्यू आहे, फिक्स्ड व्हॅल्यू आहे. त्या व्हॅल्यूपेक्षा सुद्धा कमी वेलॉसिटी जर असेल, वेलॉसिटी इज लेस दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी, देन द गिवन फ्लो इज कॉल्ड ॲज द लॅमिनार फ्लो. व्हॉट अबाउट द next? It is the turbulent flow. Turbulent flow means what? It is the irregular and unsteady flow of the fluid when its velocity increases beyond the critical velocity is called as the turbulent flow. V is greater than Vc. Okay, velocity of the fluid is greater than the critical velocity, then the given flow is called as the turbulent flow. If now for streamline flow, if velocity is less than critical velocity, then that flow is called as the streamline flow. For turbulent flow, it should be greater than. Okay, now the next point is, in a streamline flow, velocity of the fluid at a given point is always constant velocity असते streamline मध्ये. turbulent मध्ये काय असेल? in a turbulent flow the velocity of the fluid is not constant at every point. It is not at all constant at every point, it is going to change. And we have last 2 points. Two streamline flows can never intersect if they are always parallel. Okay, just now we have seen the diagram. In this diagram you can observe. Okay, two streamline flows can never cross each other, they are parallel. Two parallel lines never cross each other. If we have another two lines, they are going to cross each other, they will make angle theta. Is it okay?
x-axis and y-axis. Let me explain you. Let us consider this is x-axis and this is y-axis. Both are going to cross each other. If we have only two x-axes like this, they are parallel to each other, they will never cross each other. In a streamline flow, the lines won't cross each other. In the turbulent flow, lines will cross each other. Is it okay? Now let me explain you about the turbulent flow. In turbulent flow, at some point the fluid may have the rotational motion and gives rise the eddies. Means there is a rotational motion. गोल सर्कल्स तयार होतील, इथं सर्कल्स तयार होणार नाहीत. Okay, so there is a basic difference in between this. The next point is streamline flow over plane surface can be assumed to be the divided into the number of layers. Streamline flow हा number of layer मध्ये divide केला जातो आणि turbulent flow it is the flow tube loses its order and particle moves in the random direction. Okay, in a streamline flow there is a definite pattern, there is a parallel structure, different lines are there, and here there is no any specific pattern, there is a random nature. Okay, इथं एक विशिष्ट पॅटर्न नाही आहे, स्ट्रीमलाईनमध्ये विशिष्ट पॅटर्न ठरलेला आहे. दिस ऑल इज अबाउट द फ्लो अँड देअर टाइप्स fluids in motion. With this I think better to stop here and we will complete or we will continue with the next thing in the next video lecture. With this we will stop here. Bye for now and have a nice day. Thank you everyone.